Yeah, record the session. Okay, so you have to determine whether the function is continuous at x equal a or not. Where a here in part 1, a equal 2. Right. How to start? Who would like to start? Yes. بنشوف أول شيء The three 2 conditions. in the domain. Is 2 in the domain? لأنه في x greater than or equal Or to. equal to. So first condition 2 is in the domain. 2 is in the domain. And what is f of 2? Yes. 3x squared. Yeah. So 3, we replace 3x x by squared. 2 and 3x squared plus 7. And or equal to like when. Okay. So it's 3 times 2 squared plus 7, which is equal to تطلع 5 كيف 5 بلس ذكرت ماينس 7 بس هي مش minus اوكي 7 انا بعتقد. لحظه شوي. انا غلط ماينس. لا هي ماينس 7 Okay. So I get 12 minus 7, which is equal to 5. The second condition. Yes, Majd. limit للf of x as x approaches to minus. We have to find limit of f of x as x approaches 2. But since here we have a piecewise function, x less than 2, x greater than 2, so you have to find both sides or limit from both sides. So limit f of x, x approaches 2 minus, and that of 2 plus. Right. How to find limit as x approaches 2 minus? 2x plus 1. What is the limit of 2x plus 1? X approaches. نعمل replace الx. Hey, what do you get? 5. It's 2 plus 1, which is equal to 5. Yes, Reem. Limit as x approaches 2 plus. limit as بنحط 3x minus 7 as x approaches 2. 3x squared minus 7 as x approaches 3x 2 plus. Okay. 3 now replace 2 square minus 7 equal to 5. Does the limit exist? تطلع continuous. First of all, the limit exists. Limit as x approaches 2 exists because the left side limit, the right side limit are both equal. So limit f of x, x approaches 2 is equal to 5. And it is equal to f of 5. The third condition, limit of f of x, x approaches 2 is equal to f of 2. Therefore, f is continuous at x equal 2. Clear? Do you have any question? لا أستاذ. Okay. As I said yesterday, the part 2, the second one, part 2, I'm not going to solve it because we have trigonometric functions. When we study trigonometric functions, okay? Exercise number 6. May I erase? Erase? أنا شغلة تانية، ريمارك تانية. لا في كم حدا بعت لي اياهم. اوكي. في كم حدا بعت لي اياهم في طريقة الكتابة شوي مش مضبوطة. فبليز انتبهوا للطريقة اللي بكتبوا فيها. مش انه بس عملنا replace in the first one, replace in the second one, they are equal, they are not equal خلص.
continuous or not continuous. لا في هود بينكتبوا بشكل صحيح. The second exercise number 6. Find the values of. أستاذ الشيت اللي بعتها امبارح بعدك. نعم. ما سمعت. You're solving بالشيت اللي بعتها امبارح على الجروب. Exercise number 6. You have to find values of A and B. Find the values of A and B that make the function f continuous for all values of x. Part 1, you have f of x is equal to the 3x if x is less than 2, and it's 8 plus x squared if x is greater than or equal to. We have to find the value of A in part 1. You have to find the value of A in which this function is continuous for all values of x. Okay. One remark. If x is less than 2, when x is smaller than 2, f of x is equal to 3x, which is a polynomial function. When x is less than 2, the function is polynomial function. It means that it is continuous. Polynomial functions are continuous over R. Rational functions continuous on their domain. Radical functions continuous on their domain. All the functions you already know are continuous over their domain. In particular here, if x is less than 2, it is a polynomial function, so continuous. Yes. When x is سوري عم قطعك بس طلعتني الزوم ميتنج. فيك ترجع تقول شو كنت عم تحكي آخر شيء؟ شو طلع لك؟ قلت لك سوري عم قطعك بس طلعتني من الميتنج رجعت فتت فشو قلت بهذا الوقت؟ كنت أقول polynomial functions are continuous on their domain. And the domain polynomials. Rational functions are continuous over their domain. Radical functions are also continuous on their domain. And all the functions that you already know are continuous over their domain. Right. For the piecewise functions, here, if x is smaller than 2, the function is a polynomial function, that's 3x, so continuous. The function here is continuous when x is less than 2. لأنه هيدا polynomial. طيب. When x is greater than 2, the function is also continuous. لأنه هي polynomial function. شو بضل عنا؟ Only at 2. Only at the number 2. اللي هيدا لكونه تاز نعم. ما كانوش يسمحوا لي فوت على الميتنج، صار لي من 9 و5 جرب. ايه جربت على اللابتوب وعلى الايباد كمان ما ظبطوه، لسه ظبط على التليفون. شرحته شيء. We are solving exercise 5 part 1 وهلا عم نرجع نكمل ب exercise number 6. اوكي. استاذ الرامي كمان عنده جيش الكهرباء بس الواي فاي مش ماشي فمش قادر يفوت. أستاذ زوم عم بيطلعني وفوتني كيف ما بده. عندي انترنت كتير منيح. والله يا أستاذ شو أعرف. بجميع الأحوال اللي عم بيصير معه مشاكل واللي عم بيروح على أشياء يسألني عنه نعوضه. ما عندنا حل غير هيك شو بدنا نعمل. طيب روني اللي كنا عم نحكيه هون ما بعرف إذا كنت موجود ولا لا.
you have to find the value of a that makes the function continuous for all values of x. I was saying here, when x is smaller than 2, when x is smaller than 2, the function is a polynomial function, so it is continuous. And when it is strictly greater than 2, the function is also a polynomial function. It's continuous. We still have to study the continuity at 2. بس اللي هي هيدي يعني ال common point is بدك okay, between this and this to check the continuity at 2. If the function is continuous at 2, then it is continuous for all values of يعني f of x continue. but لا بدي شوف ال value of a that makes the function continuous everywhere. Continuous everywhere يعني at 2. ليه؟ لأنه for any value of x different than 2 or any value of x different than 2, the function is continuous. لأنه إذا كانت less than, if it is greater than 2, the function is a polynomial, so it is continuous. بضل في هيدا بس هيك اللي هي the common. اوكي. جد؟ فإذا يعني بعطي عندي هيدي النقطة بس اللي هي number 2. If the function is continuous at this point or at this number, okay, هذا خلص صار continuous everywhere. طيب المهم يلا. So in order to find a, I have to put the condition that the function is continuous at 2. فإذا هون مش I have to check the continuity at 2 مثل exercise number 5. لا. The function should be continuous at 2. لحتى تكون continuous everywhere, the function should be continuous at 2. Okay? يعني the 3 conditions are already satisfied. يعني أنا يكون عارف إنه هذول 3 conditions مضبوطين. من خلالهم I have to find A. كيف يعني؟ استاذ انا لسه فاتت لان كانت رايحه الكهرباء وطول الواي فاي كمان يظبط. وصلت لي المعلومة. طيب إذا F is continuous at x equal 2. F is continuous at x equal 2. It means that طبعا 2 is in the domain. أكيد هاي محسوبة. Limit f of x approaches 2 should be equal to f of 2. Or in other words, limit x approaches 2 minus is equal to limit x approaches 2 plus is equal to f of 2. هاي مثل إذا بدك تعتبرها it's given لأنه الفانكشن عم بيقول لك should be continuous everywhere. يعني it is continuous at 2 يعني هود الثلاثة هن equal. ما ضروري نعمل replace بس نحط إذا lim x approaches Now 2 you are going minus. to replace. Limit as x approaches 2 minus. It is the limit of what? How to find limit as x approaches 2 minus? على 3x. It is the limit of 3x. Limit of 3x x approaches 2 minus is equal to limit x approaches 2 plus of ax or a plus x squared, which is equal to f of 2. F of 2 it is a plus 2 squared. Like, limit as x approaches 2 minus of 3x, it is 6. And limit as x approaches 2 plus, it's a plus 4. Similarly, the last one, a plus 4, no need to write it again. Like, if a plus 4 equals 6, then a is equal to 2. Okay? إذا هون فينا فيها بالألف. واحد please. احكي هي بالأول. اوكي هون بال a plus 2 square ليه ما عملنا نحن replace لل x approaches 2 a plus 4. You'll get a plus 4 already. اوكي If you are going to write here is equal to a plus 4.
اوكي سوري. مش مشكلة أستاذ، هيدي هون مشينا فيها بالقلب يعني من تحت لفوق، يعني بلشنا بآخر رجعنا لأول لقينا الأي. هي بطريقة تانية هن بيكونوا عاطينا الأي شو، نحن هون نحن طلعنا الأي شو، مظبوط يعني مشينا فيها بالعكس. مظبوط. لكن لا لك شغله، the difference between this exercise and exercise number 5. In exercise number 5 you have to check if the function is continuous or not. In exercise number 6 لا, the function is given continuous but you have to find a certain value or you have to find the value of a. يعني how the function is given continuous, this condition is already satisfied. Hey, the limit is equal to the value of the function. Okay. واضح؟ أستاذ في شغلة ما فهمت. اي تفضل. أستاذ بالإكسرسايز اللي قبل ما هني كمان polynomials مظبوط. يعني عارفين إنه continuous. هي continuous like in the previous exercise continuous for x is less than شو كانت عندي اياها؟ 2 كمان. 2. طيب continuous when x is less than 2. continuous when x is greater than 2. بس بعد في عندي على النمبر 2 بس تحديدا على النمبر 2. اوكي؟ حتى هون نفس الفكرة. هي continuous when x is smaller than 2 and continuous when x is greater than 2. بعد في عندي الcommon point هون. مشان هيك انا كتبت f is continuous at x equal to بس. You got the point? Yes أستاذ. Okay. Part 2. Try to solve part 2. Number 6. Hey. May I erase? أنا عندي لحظة بس شوي. بس فيك تنزل شوي تليفون كاتب إن شي تحت أو لا؟ يلا استكي. Done? Yes. Part 2. أستاذ نعم. أنا عندي السكرين مش مبين شيء. مش مبين شيء. تأكد من الواي فاي عندك. من شو؟ من الواي فاي اللي عندك لأنه مش منيح عم بيقطع كتير. والإنترنت عند الكل مش منيح يعني. راح أطلع أرجع فوت. اوكي. بس طلع شوي التليفون. طيب. أستاذ عم بيحكي دانيال الدنف على الجروب، عم بيقول طلع من عندي لحاله ما عم بقدر فوت.
شو قصته اليوم؟ استاذ انت ليه ما عم تكون عم تكون ثابت على ميتينج واحد، على اي دي وباسورد واحد؟ مش من عندي، هو عم بغير. حلو. مش انا اللي عم بختار غير، يعني عم بفتح ميتنج جديد، عم بيعطيني لينك جديد وعم بيعطيني يوزر مش يوزر، شو بعرف شو اسمه. ليش ID إنه عم يطلع بس. كل هالمشاكل بزوم؟ نعم ليه عم يطلع كل هالمشاكل بزوم؟ شو بعرف. طيب بجميع الاحوال انا اعمل ريكورد للسيشن، بس خلص نرجع نعمل لها ابلود على اليوتيوب وببعثكم اللينك. بس بليز تبقوا ذكروني كل سيشن انه اعمل ريكورد. عم بيسألك دانا في شو ممكن يعمل. والله الاستاذ عن جد مش عارف، يضل يجرب. بس استاذ انت كمل عادي، بنرجع نحضر الريكوردينج للسيشن بس تخلص. هلا اللي عم بيواجه مشاكل شيء طبيعي، ما عندوش حل غير هيك، بس انه خليه عم يجرب. اللي عم بيطلع عنده مشاكل انه يجرب. استاذ بس لحظة يمكن زوم بده ابديت. من عند مين؟ انا هسه رحت على الاب ستور لشوف وطلع بده ابديت، يمكن كلنا عنا هيك. مو بعرف. طيب back to this. You have to find values of a and b that make the function continuous everywhere. يعني here you have to study the continuity or to use the continuity of f at which two numbers? one with three. At 1 and 3. بلا هيك. f is continuous at 1. f is continuous at x equal 1. So limit f of x approaches 1 minus is equal to limit of f of x approaches 1 plus, which is equal to f of 1. Right. Limit as x approaches 1 minus. How to find limit as x approaches 1 minus? بس 3x minus نعمل It is the limit of 3x minus 1. Limit. استاذ على اي اساس مشيت؟ نعم على أي شو؟ على اي اساس مشيت؟ كيف قسمتهم اللي هتشتغل فيهم؟ ليك شوف if you are going to use the number line عندك 1 و 3. If x is smaller than 1 the function is continuous لأنه polynomial. Between 1 and 3 كمان هي continuous لأنه polynomial. Greater than 3 also the function is continuous because it's polynomial. We still have 1 and 3. So the function to be continuous everywhere, then this function should be continuous at 1 and should be continuous at 3. عم باخذ كل وحده لحالها. F is continuous at 1. It means limit from the left, limit from the right are equal and are equal to f of 1. هذا اللي كده. Limit 1 minus 1 plus and f of 1. These three values are equal. Limit as x approaches 1 minus. 1 minus smaller استاذ than بس 1. لحظة هي continuous ايه؟ بتعيد؟ هي continuous على شو؟ continuous على شو؟ على أي رقم؟ أي number؟ 1 and 3 لك وين؟ 1 and 3. ليه 1 and 3 ما فهمت. إذا you can repeat quick قبل ما يخلص الميتينج please. أقول أنا هون if x is smaller than 1 the function is a polynomial function so it is continuous. Between 1 and 3 also it is a polynomial function يعني continuous. Greater than 3 it is a polynomial function كمان continuous. But we still have to check the continuity at 1 and at 3. لك وينهم هول النمبرز 1 و 3 شو عم اخترعوا؟ اوكي. اوكي طيب هلا بشتغل كل وحده لحالها. Continuous at 1 نشوف شو بيطلع عندي values.
continuous at 3 شوف شو بيطلع عندي بعد. اوكي طيب continuous at 1 so limit as x approaches 1 minus is equal to limit as x approaches 1 plus is equal to f of 1. Right. Limit as x approaches 1 minus يعني when x is less than 1 x minus 1. so it is the limit of 3x minus 1. X approaches 1 minus. Limit as x approaches 1 plus it is the limit of 2ax plus 3. Limit of 2ax plus 3 as x approaches 1 plus. وهون ريمارك صغير. طيب يجي واحد بيقول لك x approaches 1 and x is greater than 1. This is the meaning of x approaches 1 plus. It means that x is close to 1 but x is greater than 1. طيب greater than 1 طيب ليش ما اخذت هاي؟ هيدي greater than 3 يعني greater than 1. ليش ما اخذت هيدي الفانكشن؟